Right. Question number 11. The hysteresis curve, BH curve for a ferromagnetic material is shown in the figure. The material is placed inside a long solenoid which contains 1000 turns per centimeter. The current that should be passed in the solenoid to demagnetize the ferromagnet completely is. So hysteresis curve la enna sollirkom appadina first initially we start from here 0b 0h la start panni if you start increasing the external magnetic field h increase பண்ணிட்டே போனோம் அப்படின்னா magnetic induction inside the material is getting increased. அப்போ it reaches the saturation point னு சொல்லணும் அப்படிதானா. So h increase ஆக இங்கே b increase ஆயிருக்கு and then you reduce h 0லேருந்து saturation கொண்டு போனோம்ல saturationலேருந்து 0க்கு கொண்டு வரும்போது என்ன நினைப்போம் கம்ப்ளீட்டாக டிமேக்னடைஸ் ஆகி பியும் 0க்கு வந்துடும் நினைப்போம். அப்படி வரல. அப்படி தான் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன சொல்லியிருக்கோம் மேக்னெட்ஸ் ஹேஸ் காட் சம் மெமரி. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தோம் அந்த ஹேங் ஓவர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த இது இருக்கு இல்லையா இதுதான் ரிட்டன்சிவிட்டின்னு சொல்கிறோம். ஈவன் தோ தி எக்ஸ்டர்னல் ஃபீல்ட் இஸ் ரிமூவ்ட். இது ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் இல்லையா. ஸோ இட் ரீடைன்ஸ் இட்ஸ் மேக்னெட்டிக் நேச்சர். அப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்கேஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கம்ப்ளீட்லி டிமேக்னடைஸ் இட் பண்ணணுன்னா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஹெச்சை நெகட்டிவ் டைரெக்ஷனில் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ இங்கே இன்க்ரீஸ் பண்ணால் என்ன ஆகுதுன்னு பாருங்களேன். அட் திஸ் பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இது 0 இது -100 இது -200 இது ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கு இல்லையா. ஸோ ஹெச் இஸ் 150 இருக்கிறப்போ தி மெட்டீரியல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிமேக்னடைஸ் இப்படி தானா. ஸோ இந்த -150 கொண்டு வரும்போது வாட் ஷுட் பி தி கரண்ட் அந்த சாலினாய்டு வழியாக எவ்வளோ கரண்ட் பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா யூ ஆர் மேக்கிங் ஹெச்எஸ் -150 ஸோ தட் த மெட்டீரியல் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டிமேக்னடைஸ் பண்ணலாமா. நமக்கு B is equal to என்னன்னு தெரியும். B is equal to μ0 into N into I. ஓகே μ0 N into I na N by L into I னு போடுவோம். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் டு μ0 small n into I னு போட போகிறோம் அப்படிதானா. ஸோ N is equal to என்னன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா 1000 turns. L என்ன சொல்லிட்டாங்கன்னா 1 centimeter. ஸோ இது ரெண்டையும் put together N is equal to capital N by L is equal to 1000 turns by 1 centimeter. 1 centimeter na 1 into 10 power -2. So this has become 10 power 5 turns. 10 power 5 turns. Okay, small n. So small n is equal to 10 power 5 turns per unit length. So B is equal to μ0 N into I. இந்த ஈக்குவேஷனில் இப்போ ஹெச்சே வரல அப்படிதானா. இப்போ இந்த -150 நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம் இந்த 3 இஸ் ரிட்டன்சிவிட்டின்னு தெரியும். ஒரு ரெமனன்ஸ்னு படித்தோமா திஸ் இஸ் ரிட்டன்சிவிட்டி. இந்த -150 என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் கோயர்சிவிட்டின்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்படிதானா. ஸோ ஹெச்சை சம்ஹவ் இங்கே கொண்டு வரணும் இல்லையா. முன்னாடி என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா μ0 is equal to B by H ன்னு படிச்சிருக்கோம். Susceptibility is equal to M by H. μ0 is equal to B by H ன்னு ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம் அப்படிதானா. ஸோ இந்த B is equal to B by H into N into I. So H becomes N into I. I is equal to H by N. H என்ன இருக்குது மேக்னிடியூட் போடுவோம் வெக்டர் போடல மேக்னிடியூட் மட்டும்தான். கரண்ட் இஸ் அ ஸ்கேலார் இல்லையா. ஸோ திஸ் இஸ் 150 by 10 power 5 என்ன ஆயிரும் 0.0015 amps. ஸோ அதை எப்படி எழுதிடலாம் I is equal to 1.5 milliamps. ஸோ சாலினாய்டு வழியாக 1.5 milliamps கொடுத்தா என்ன ஆகுது நம்மளுக்கு அந்த ஃபெரோமேக்னெட்டிக் மெட்டீரியல் கம்ப்ளீட்டாக டிமேக்னடைஸ் ஆகிடுது.
சில நேரம் கொஸ்டின் இப்படி கேட்பாங்க, ஹெச்சை 0 ஆக்குனா அப்படின்னா இண்டக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னா ரிட்டன்சிவிட்டி என்ன, இந்த கிராஃபை பார்த்து 3ன்னு சொல்லணும். ஓகே, தட்ஸ் இட். Question number 12. Two short bar magnets have magnetic moments 1.2 ampere meter square and 1 ampere meter square respectively. They are kept on a horizontal table parallel to each other with their north poles pointing towards south. They have a common magnetic equator and are separated by a distance of 20 centimeter. The value of the resultant horizontal magnetic induction at the midpoint O of the line joining their centers is what? Horizontal component of Earth's magnetic induction is 3.6 into 10 power minus 5 Weber per meter square. So what we have is, we have two short bar magnets. அப்போ 2 bar magnet இருக்கு. Let this be 1 bar magnet. They are kept parallel to each other on a horizontal table. வச்சாச்சு. அதுக்கு முன்னாடி மேப் போட்டுடலாமா? ஜியோகிராஃபிக்கல் நார்த், சவுத், ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் எப்படி பிளேஸ் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. they are kept on a horizontal table placing to parallel to each other with their north poles pointing towards south. அப்போ இதுதான் ஜியோகிராஃபிக்கல் சவுத். அப்போ இங்கே என்னோட நார்த் போல் ரெண்டும் சவுத்தை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கு. So we have the south pole here. Okay, they have a common magnetic equator. Magnetic equator na enna, idu valiya pora and the center line. This is the common magnetic equator, which is separated by a distance 20. Idu rendukum edaila irukka distance enna, 20 centimeter. Okay, the value of the resultant horizontal magnetic induction at the midpoint O of the horizontal line joining the centers is, you can have a point P here. இதான் நம்மளோட point P. Okay, இதில் what is the total, the value of the resultant horizontal magnetic induction. Horizontal magnetic induction at the midpoint. இந்த பாயிண்டில் இருக்க ஹரிசாண்டல் மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் எப்படின்னு கேட்குறாங்க. இந்த என்டையர் செட்டப் இஸ் கெப்ட் ஆன் அ ஹரிசாண்டல் டேபிள். ஓகே, இப்போ என்ன தெரியணும் அப்படின்னா, பிஹெச் என்னன்னு கொடுத்துட்டாங்க. பிஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு 3.6 இன்ட்டு 10 பவர் மைனஸ் 5 வெபர் பெர் மீட்டர் ஸ்கொயர், விச் இஸ் டெஸ்லா. இது எங்கேருந்து வந்திருக்கும் அப்படின்னா, இதோட அப்ராக்சிமேட்டாக எர்த்ஸ் ஹரிசாண்டல் காம்பனண்ட் இஸ் 10 power minus 5 Teslaன்னு தெரியணும். So you can refer example 3.1. அதில் கண்டுபிடிச்சிருப்போம் 0.3 Gauss அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருப்போம். 1 Gauss is equal to 10 power minus 4 Teslaலேருந்து we arrived at 3 into 10 power minus 5 Tesla. Approximately 3 into 10 power minus 5 Teslaன்னு கொண்டு வந்திருப்போம். So that value is given. இதில் முக்கியமாக என்ன தெரியணும்னா, what is the direction of the horizontal component of Earth's magnetic field. BH ஓட direction எப்படி இருக்கும்னா, the horizontal component of Earth's magnetic induction, it points from, this is very important, points from geographic south to geographic north. அப்போ இந்த பாயிண்டில் BH எப்படி இருக்கு, இப்படி இருக்கு. This is BH. ஓகே, இப்போ what is the magnetic field due to this magnet which has got a dipole moment of 1.2 ampere meter square, and this is PM2 is equal to 1 ampere meter square. So இந்த magnet 1னால ஒரு field இருக்கும், second magnetனாலையும் field இருக்கும். It starts from north to south இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து கிளம்பி இப்படி போகுது. Let this be the field due to first magnet.
செகண்ட் மேக்னெட்டில் இருந்தும் கிளம்பி இங்கே தான் போகுது. திஸ் இஸ் field due to magnet 2. So what is the total magnetic field at point P? அப்படின்னா horizontal component of Earth's magnetic induction அங்கே தான் இருக்கு. B1 is also towards north, B2 is also towards north. Okay. So for this magnet இப்படி பார்க்கணும். இது ஒரு bar magnet. This point P is on the equatorial plane. So B for a magnetic dipole at an equatorial point B is equal to mu naught by 4 pi into Pm by R cube. So B1 is equal to mu naught by 4 pi. What is Pm value for first one? 1.2 by, what is the distance? Distance between these two magnets is 20. So 1 to P is 10 centimeter and 2 to P is also 10 centimeter. So 10 centimeter is 0.1 meter, so meter cube. Okay. Similarly, B2 is also equal to mu naught by 4 pi into Pm2. This is Pm1. This is Pm2 by again 0.1 power 3. So total magnetic induction at midpoint O is equal to BH is 3.6 into 10 power minus 5 plus, what is mu naught? Mu naught is 4 pi into 10 power minus 7. So it is only 10 power minus 7 into 1.2 by 10 power minus 3. Power minus 7 into 1 by 10 power minus 3. So this is equal to 3.6 into 10 power minus 5 plus this is minus 3, this is minus 7, so 4, 1.2 into 10 power minus 4 plus 1 into 10 power minus 4. So this is 0.36 into 10 power minus 4 plus 1.2 into 10 power minus 4 plus 1 into 10 power minus 4. Okay. So this is 1.2, 2.2, 2.56. So the answer is the total magnetic, horizontal magnetic induction at point O is equal to 2.56 into 10 power minus 4 Weber per meter square. This is the answer. Option C. Component, question number 13. The vertical component of Earth's magnetic field at a place is equal to its horizontal component. Okay. What is the value of angle of dip at this place? The vertical component is equal to horizontal component. So how do you relate these two? Dip and alpha. So tan alpha is equal to vertical component by horizontal component. So they say it is equal, that means BV by BH is equal to 1. That means alpha is equal to 45 degree. Option B. Question number 14 பார்க்கலாம். A flat dielectric disc of radius r carries an excess charge on its surface. The surface charge density is sigma. The disc rotates about an axis perpendicular to its plane, passing through the center with angular velocity omega. Find the magnitude of the torque of the disc on the disc if it is placed in a uniform magnetic field whose strength is B, which is directed perpendicular to the axis of rotation. See,
let r be the radius of this disk. இப்போ இந்த radial directionல the radius is increasing இல்லையா? See, unlike a uniform ring or coil எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா இதில் மட்டும்தான் சார்ஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. From the axis it is at the same radius. But இங்கே அப்படி இல்லை. ஸோ இந்த மாதிரி கேசஸ்க்கு நம்ம என்ன எடுக்கணும் அப்படின்னா ஒரு சின்ன ஸ்ட்ரிப் எடுப்போம் at a distance r. இதோட திக்னஸ்ஸை drன்னு எடுத்துக்கோங்க. இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கேன்ல, இந்த டிஸ்கை மட்டும் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதோட ரேடியஸ் r தானா, அப்போ இது சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் தானே இது. திஸ் இஸ் 2πrன்னு ஆயிரும். வாட் இஸ் தி திக்னஸ் ஆஃப் திஸ் ரெக்டாங்கிள்? த திக்னஸ் இஸ் dr. ஸோ ஏரியா ஆஃப் தி ரெக்டாங்கிள் இஸ் ஈக்குவல் டு 2πr into drன்னு வந்துடும். இதை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ யூஆர் ஆஸ்க்ட் டு ஃபைண்ட் தி டார்க். டார்க்கோட ஈக்குவேஷன் என்ன? டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு by definition cross product of magnetic dipole moment and magnetic field. இப்போ இந்த டிஸ்க் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா it is rotating about its axis. it is rotates about an axis perpendicular to the plane. இதுதான் plane வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இதுதான் அதோட perpendicular axis. ஓகே, so it is rotating about this axis. இதுதான் ஒமேகா. மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குது? which is directed perpendicular to the axis of rotation. இதுதான் axis of rotation. இதுக்கு perpendicular directionனா என்ன? இதுதான் direction of the magnetic field. இந்த directionல uniform magnetic field இருக்குது. ஓகே, ஸோ what does that mean? ஒமேகாக்கும் இந்த directionல தானே நம்மளுக்கு டைபோல் மூமெண்ட்டும் இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? இதில் கரண்ட் I இப்படி பாஸ் பண்ணுது அப்படின்னா this is the axis of rotation. இங்கே தான் டைபோல் மூமெண்ட்டும் இருக்குது. ஸோ பிஎம்க்கும் பிக்கும் இடையில் ஆங்கிள் என்ன? 90 டிகிரி ஆகுது. ஸோ டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் பி சைன் தீட்டா. ஸோ தீட்டா 90 ஆனதுனால டவ் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஎம் இன்ட்டு பின்னு வந்துருச்சு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைண்டிங். இன்னொன்று என்னென்னா, இந்த மாதிரி கரண்ட் கேரியிங் கண்டக்டர் இருக்கிறப்போ நம்ம என்ன சொல்லியிருக்கோம்? பிஎம் இஸ் ஈக்குவலன்ட் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் current times area அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். அப்படிதானா? what is current I is equal to Q by T. what is T is equal to 2π by omega. இதெல்லாமே பார்த்துருக்கோம். டைம் பீரியட், ஃப்ரீக்வன்சி, ஆங்குலர் வெலாசிட்டிலாம் பார்க்கும்போது இந்த ஃபார்முலா தெரியும். and surface charge density is given as sigma. sigma is equal to Q by A. therefore Q is equal to sigma into A. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோமா? I is equal to Q by T, which is equal to sigma A by 2π by omega. So I is equal to sigma omega A by 2π. Okay, so what is area? Area is equal to sigma omega into 2πr dr by 2π. So I is equal to sigma omega r into dr. This is I. Okay, dipole moment, magnetic dipole moment is equal to magnetic moment is equal to PM is equal to I into A. நம்ம அந்த சின்ன ஸ்ட்ரிப்போட PM மட்டும் பார்ப்போமா? அப்போ அதை என்ன எழுதிடுவோம்? dPM is equal to I என்ன? sigma omega r into dr. what is the area? இதில் ஏரியா என்ன? pi into r square. So this is equal to sigma omega pi r cube into dr. What is this? This is dPm. So total magnetic moment Pm is equal to integral sigma omega pi r cube into dr. Constants எல்லாத்தையும் வெளியில் எடுத்துடலாமா? So integrate r cube into dr. So what is r cube by dr? Which is equal to sigma omega pi into r power 4 by 4
integrate within the limits 0 to capital R. So Pm is equal to sigma omega pi into R power 4 by 4. This is Pm. But tau is equal to Pm into B. So this is equal to sigma omega pi R power 4 by 4 into B. So tau is equal to 1 by 4 sigma omega pi B into R power 4. This is the final expression for torque of this dielectric disc. 1 by 4 R power 4. Option D. Okay. Right. The potential energy of a magnetic dipole whose dipole moment is Pm is equal to minus 0.5 I cap plus 0.4 J cap ampere meter square, kept in uniform magnetic field B is equal to 0.2 I cap Tesla. So என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா potential energy கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க. So the potential energy of a magnetic dipole whose dipole moment is Pm is given by U is equal to நமக்கு என்னன்னு தெரியும், minus Pm dot B. Okay. So this is minus into minus 0.5 I plus 0.4 J dot 0.2 I. Dot product எப்படி component formula multiply பண்ணுவோம், just multiply it. Minus 0.1 I dot I is 1. Okay. Plus this is J dot I is 0. So this is minus of minus 0.1 is equal to 0.1 joule. So the potential energy is equal to 0.1 joule. Option C.